Okay, so today's topic is also a quantifier, but today we will learn about both, either, and neither. So let's know what those words means first, or we can say what those words mean. That is both দ্বারা আমরা বুঝি. What do we mean by both? উভয় Ubhoy, yes. So the thing is that if there are two options, we can select the two of them, right? And if we go for either, what is the meaning of either? অন্যতর What? হয় ম্যাম Huh? I can't get it. What you say? ম্যাম হয় ইদার নেদার নয় মানে নতুবা ম্যাম Okay. Either means you have to select one of it, and neither means you can't select any one of it. Okay. জি ওকে ম্যাম So let's go with some sentence examples or applications of it, that how you gonna present the sentences using those quantifiers. So the first one is both ... and. We all are familiar with it, both ... and. So you have to write both A and B when you are writing sentences with both. Both Jen and Margaret passed the exam. You can't write both or both nor. Both এর সাথে আপনার and টাই যাবে. Now let's go with other thing, that is both of the plus noun. That means যে আপনি যখন আপনি চাইলে both students ও লিখতে পারেন অথবা both of the students লিখতে পারেন, but একটা জিনিস আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে, that you can go with either one option or with the both options. যে both of the students আবার আপনাকে plural noun দিতে হবে. You have to go with the plural noun, কারণ both যেহেতু বলছেন তার মানে কি দুজনেই, not এখানে একটা কোনো কিছু বোঝাচ্ছে না, উভয়, that means one এর বেশি, plural. So you have to write plural noun, both of the plural noun. Then both of plus object pronoun. Yes, যদি আপনি both of লেখেন তাহলে আপনাকে pronoun যদি ইউজ করেন, then you have to go with the objective মানে object pronoun, like they দেওয়া যাবে না, they is subject pronoun, he is subject pronoun, object pronoun হয়ে যায় him. সো এখানে আপনার both of এর পরে সবসময় মনে রাখবেন pronoun ইউজ করলে, of এর পরে যদি আপনারা কখনো pronoun ইউজ করেন তাহলে ইউজ করতে হবে object pronoun, not the subject pronoun. Like both of them passed the exam. Now if you're going to write it in the mid position, they both passed it, they were both happy. এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে you can write either at the before the verb or after the verb when you are putting both in a mid position. আর যদি প্রথমে দেন তাহলে তো আমরা উপরেরটাই করে আসছি। সো উপরের পজিশনস গুলো আপনার না হয় লিখবেন both ... and, both A and B, অথবা both of the plus noun plural noun, অথবা both plural noun. আর যদি pronoun লেখেন both of এর পরে you have to go with object pronoun. And if you are putting both in the mid position, then you have to go either before the verb or after the verb. Now let's go with the either, which talks about positive or negative verbs. তার মানে এটা দুটোতেই যাবে. You can use in either positive sentences or negative sentences, but you can select only one option. So, এখানেও আপনার either এর সাথে or যাবে, not the nor or and. Either Sue or her sister has been here. Then either plus singular noun. এখানে either এর সাথে আমরা plural nounটা ইউজ করব না, আমরা ইউজ করব
হচ্ছে সিঙ্গুলার নাউন। যেহেতু একটা অপশন, আইদার বোথ আমরা জানি দুটো অপশন, তাই প্লুরাল নাউন, কিন্তু আইদার মানে একটা অপশন, দ্যাট মিনস সিঙ্গুলার নাউন। ইউ ক্যান ফিশ ফ্রম আইদার সাইড অফ দ্য রিভার, দেন আইদার অফ দ্য লিখলে ইউ হ্যাভ টু গো উইথ প্লুরাল নাউন। আইদার অফ দ্য কার্স মানে এই কার গুলো থেকে একটি, আইদার অফ দ্য কার্স ইজ এ গুড পারচেস। তার মানে এখানে আমরা কি আবার আইদার অফ এর পরে অবজেক্ট প্রোনাউন, তার মানে এখানে তিনটা ভিন্ন জিনিস আমরা পাচ্ছি। আইদার এ অর বি লিখতে হবে, আইদার এর পরে যদি আপনি ডাইরেক্ট নাউন দেন ইউ হ্যাভ টু গো সিঙ্গুলার নাউন, আর আইদার এর পরে যদি আপনি অফ দা লেখেন দেন ইউ হ্যাভ টু গো ফর প্লুরাল নাউন। আর সবচেয়ে মজার বিষয় কি যে অফ দার পরে, অফ দা কথাটার পরে সবসময় প্লুরাল নাউনটাই হয়, মানে এইগুলো থেকে সিলেকশন করা, এই জিনিসগুলো থেকে আপনার পিক আউট করা। সো দে গো উইথ দ্য প্লুরাল নাউনস। আর অফ এর পরে প্রোনাউন যেহেতু আমরা বলেছি অবজেক্ট প্রোনাউনটা হয়ে যাবে। চুজ ওয়ান অফ দ্য কাজ, আইদার অফ দেম ইজ ওকে। নাইদার আর আইদার সেম রুলস প্যাটার্ন ফলো করে, মানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারসটা সেম। নাইদারের সাথে নর যাবে, neither plus singular noun, neither of the plus plural noun, neither of plus object pronoun, and it goes only with positive verbs, not one or the other. মানে neither means আপনি কোনো অপশনই চুজ করতে পারবেন না। So both দুটোই যাবে, either one option, neither not any one of it. So is everyone clear about this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay.